Haya basi, karibu. Jina langu ni Kaindo Stefano. Anayekupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara si mwingine ni binti Joyce Wairimu. Tuanze na utafiti uliotolewa siku ya leo kuhusiana na utendakazi wa wabunge. Na utafiti uliofanywa na kampuni moja mashuhuri humu nchini umebaini mbivu na mbichi kuhusu utendakazi wa wabunge mashinani. Wabunge wanaohudumu muhula wa kwanza wanaonekana kufanya vyema, huku mbunge wa Emuhaya Omboko Milemba akiongoza orodha ya wabunge wenye bidii kwa 75.4. Kuongoza kwa 75% kumempa mbunge wa Emuhaya Omboko Milemba, ambaye pia ni mwenyekiti wa KUPPET, nafasi murua ya kuuza sera kwa wananchi uchaguzi utakapowadia. Mbunge wa Emurwa Dikir Johana Ngeno, ambaye anaandamwa na kesi ya uchochezi kufuatia matamshi ya hivi juzi, anashikilia nafasi ya pili kwa 71.4, huku Vincent Musyoka Kawaya wa eneo bunge la Mwala akishikilia nafasi ya tatu kwa 70.8. Katika mkoa wa Kati, orodha ya wabunge kadhaa imepigwa chapa, huku linalobainika kwa utendakazi ni jina la James Githua Kamau, ambaye ni mbunge wa Kabete aliyepata 66.5. Katika mkoa wa Bonde la Ufa, haswa eneo la Samburu, mbunge wa Samburu East Lentoi John Lekumuntare amefanya vyema na kunyakua 58.0. Orodha hii inayoongozwa na Omboko Milemba pia imempa Mwanga Johana Ngeno na Vincent Musyoka Kawaya, huku mbunge wa Kwisero Christopher Aseka akipata miale kwa kunyakua 70.0 ya utendakazi. Utafiti huu pia umeorodhesha kina mama waliofanya vyema. Mbunge wa Taveta Naoni Shaban, ambaye ni mbunge wa kike, amefanya vyema zaidi kwa 61.6, akifuatwa na Edith Nyenze wa Kitui West aliyepata 58.4, na Isula Lesuda ni watatu, mbunge Mary Njoroge ni 4, huku mbunge wa Malindi Aisha Jumwa akiwa watano. Wabunge ambao pia wanamtazamo wa vijana wameng'ara, huku Didmas Baraza wa Kimilili akinakiliwa kwa 66.5. Wawakilishi wa kike hawakubaki nyuma, kwani Buyu Rosa Akinyi wa Kisumu aliongoza kwenye utendakazi kwa 61.5. Gladys Wanga wa Homa Bay na Obo Ruweida wa Lamu wakafuata kwa 61.0 na 60.0 mtawalia. Utafiti huu ulinakili utendakazi kufuatia matumizi ya pesa za ustawi wa maeneo bunge CDF. Haya basi, tukiachana na orodha ya utendakazi wa wabunge, tuangazie maambukizi ya corona kama ilivyonakiliwa siku ya leo na Wizara ya Afya, na jumla ya walioambukizwa corona imefikia 38,115, na hii ni baada ya watu 244 kudhibitishwa kuambukizwa virusi vya corona ndani ya masaa 24 yaliyopita, hii ikiwa ni baada ya sampuli 3,707 kupimwa. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, Wizara ya Afya imesema kuwa 228 ni Wakenya, huku 16 wakiwa raia wa kigeni. Vilevile watu 40 wamepona, miongoni mwao 30 waliokuwa karantini nyumbani, huku 10 wakiwa ni wale waliokuwa katika hospitali mbalimbali nchini. Waliofariki kufikia sasa kutokana na ugonjwa wa COVID-19 ni watu 691 baada ya watu wengine wawili kuthibitishwa kufariki. Haya basi, tukiachana na hayo, tuangazie swala linalotokana na usemi wa madaktari humu nchini. Na muungano wa madaktari KMA umetoa wito kwa Wizara ya Elimu kuhakikisha uwezekano wa wingu la pili la maambukizi ya virusi vya COVID-19 uko katika kiwango cha chini kabla ya kuzifungua shule. Haya yanajiri wakati ambapo walimu wanatarajiwa kuripoti shuleni kuanzia hapo kesho kwa matayarisho ya kufunguliwa kwa shule. Huku matayarisho ya kufungua shule yakizidi kushika kasi na walimu kote nchini wakianza kuripoti shuleni kuanzia hapo kesho, wahudumu wa afya wameibua hofu kuhusu matayarisho ya serikali dhidi ya COVID-19 mashuleni.
Muungano wa madaktari KMA ukiongozwa na Daktari Were Onyino umeitaka serikali kuhakikisha usalama wa wanafunzi shuleni kabla ya kuzifungua shule rasmi. We also need to get information from the community initiative whether community transmission has been eliminated significantly so that we can allow our children to go back to school, because we believe our children are the future for this country and they need to be protected. Anasema iwapo kutakuwa na wingu la pili la maambukizi, basi serikali inapaswa kuwa na mikakati tayari ya kukabiliana na hali hiyo shuleni. As we speak now, it's not clear because the testing that has been done cannot provide the necessary information for us to actually open the country. Kando na hayo, wamelalama kuwa swala la uhaba wa vifaa vya kujikinga dhidi ya COVID-19 linasalia kuwa donda sugu. Viwango vya afya na usalama kazini nchini bado vinabadilika, na wanafanyikazi wa afya katika kaunti zingine bado hawajapata vifaa vya kinga binafsi PPE. Pia wahudumu hawa wameonyeshwa kughadhabishwa kwao na jinsi wanasiasa na baadhi ya Wakenya wanavyokiuka masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya dhidi ya COVID-19. I'm sure you have seen videos going around of people going back to their party lives. You have seen politicians holding even yesterday rallies, and this sends a very negative and bad message. Our politicians need to provide leadership if you are to be able to control this pandemic. So we like to urge the politicians, it's not an emergency to hold the political rallies that you're holding. Haya najiri huku Rais Uhuru Kenyatta akitarajiwa kulihutubia taifa hapo kesho kuhusu masharti mapya aliyoweka ili kufungua uchumi wa taifa. Macho yote sasa yameelekezwa kwake, huku Wakenya wengi wakiwa na matumaini kuwa baadhi ya vikwazo vilivyowekwa kupambana na COVID-19 vitaondolewa. Busara Naman, Mwanga wa Ebru. Haya basi, sauti yake Busara na Aman. Tuangazie taarifa pia inaendana na masuala ya kudhibiti virusi vya corona nchini. Na usimamizi wa shule ya upili ya Ngala katika kaunti ya Kilifi imebuni mikakati ya kupata nafasi zaidi ya wanafunzi 1000 kipindi shule zitakapofunguliwa mwezi ujao. Mwalimu mkuu Elizabeth John amesema kuwa shule hiyo itatumia madarasa mengine kama mabweni, wakati mahema yatajengwa na kutumika kama madarasa ili kuhakikisha umbali wa mita 1 unafuatiliwa kama njia moja ya kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Akizungumza na wanahabari, mwalimu mkuu Elizabeth John amesema kuwa taasisi hiyo ilikuwa katika harakati za ufunguzi wa shule, kwani usimamizi wa walimu umekuwa shuleni wakati huu wa janga la corona ili kusaidia wafanyikazi katika usafi wa shule. Our teachers have started reporting. These teachers were on duty even before they were requested to report, both the BOM teachers and the TSC teachers. Kutokana na masharti yaliyowekwa ili kudhibiti virusi vya corona, tayari madarasa yaliyojengwa yataweza kuwapatia nafasi angalau wanafunzi 20 na mwalimu mmoja, kumaanisha kuwa nusu ya wanafunzi hao hawataweza kusomea katika darasa lenye ukuta. I can handle maybe 300 students, but handling like 1,000 students at a go, it will be a challenge. And face reopening, I mean, we can have our candidate class first, and maybe after 2 weeks, because I know that once these students are in school, they are safe. So after maybe 2 weeks or a month, then we can have the other class coming in. Maybe after a month or so, then we can have the other. Shule hii imejenga bweni ambalo linatarajia kuwapa nafasi wanafunzi 150. Wafanyikazi tayari wamekata miti kama njia moja kutoa nafasi ya ujenzi huu. The rules and the regulations about the COVID-19 or social distance and what have you, maybe we can test with a few, maybe the Form 4 and Form 3 maybe, so that we can see if it is workable, we can admit the others. Doli Mirigi, Mwanga wa Ebru. Haya basi, tuangazie mirindimo ambayo yanayoendana na siasa. Na wandani wa Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga wamezidi kukabiliana na wale wa naibu Rais William Ruto
kuhusu mfumo wa huduma unaokisiwa huenda ukatumika vibaya wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Wandani wa Ruto walioandamana naye katika eneo bunge la Bumula, kaunti ya Bungoma, wameshikilia kuwa wanao ushahidi wa kutosha kuhusu mfumo huo unaodaiwa kudhibitiwa na mataifa ya kigeni. Siasa kuhusu mfumo wa huduma namba umeanza kuchacha, huku madai yakitolewa kuhusu njama ya kuiba kura katika uchaguzi mkuu ujao. Wacha madharau, wacha matusi. Naibu wa Rais William Ruto leo aliongoza jeshi lake katika eneo bunge la Bumula, kaunti ya Bungoma, ambapo licha kusalia kimya kuhusu siasa za huduma namba, wandani wake hawakuchelea. Hii mambo ya huduma namba imetokea wapi? Mimi kama mjumbe nilipelekwa bahari, nikapigwa picha, nikawekewa curtain nyuma, nikakaa, nikapigwa picha. Ile huduma namba ambayo niliandikiwa karatasi hata ilipotea, sijui iko wapi. Na tumeambiwa wako wakora ambao wanakaa huko Runda, hao ndio wanafanya falsify ile data ambayo itawekwa kwa huduma namba kabla wananchi wa Kenya hawajasajiliwa mara ya pili. Tunataka usajili wa mara ya kwanza uwekwe wazi, tujue ile usajili ya ile ya kwanza ni nini kilikuwa ndani, na zile vyeti mlikuwa mnasema mtatupa wananchi wapewe, ndiposa tuende mwelekeo wa kusajiliwa mara ya pili. Wandani wa Ruto walichomoza makucha yao, huku wakilaumu serikali kwa kupanga njama ya kumwibia kura katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Nyinyi mlichukua huduma namba ilikuwa 2018. Ile karatasi mlikuwa mnapewa refu, bado mko nayo? Yangu ilipotea kitambo. Na sasa ule alitengeneza huduma namba, leo hii tunaambiwa ati wanakuja sasa huduma namba raundi tu. Tusipate Mkenya yoyote akienda tena kupatana usajili mara ya pili. Hata hivyo, wandani wa Rais Uhuru Kenyatta pamoja na kinara wa ODM Raila Odinga wamewasuta wenzao wakimtaka Ruto kujiuzulu kwa kumkosea heshima Rais Uhuru Kenyatta. Because you cannot pretend that you don't know what's going on when you send such young parliamentarians like KJ Ishungwa that the president himself want to steal elections. That's very bad. Wanasiasa Ruben Ndolo na mwenzake Stanley Livondo wakihutubia wenyeji wa Nairobi wametangaza kukabiliana na wandani wa Ruto ana kwa ana. Naomba Deputy President, hii serikali ni yake. Asipige serikali ambayo ilimfanya akakuwa deputy. Asitukane rais. Sasa akitukana rais mbele ya vijana, na vijana watafanya nini? Naibu wa Rais William Ruto amesisitiza kuwa debeni, huku akilenga kutumia kigezo cha Hustler Nation, nguzo ya kusaidia jamii maskini, ambapo wanasema kuwa wanayo nafasi kubwa katika jamii. Siku nyingi mumetuambia nyinyi ndio mtapanga. Mumepanga ukabila. Mukapanga kugawana mamlaka nyinyi na watoto wenu. Safari hii hatuwezi kuwaruhusu mupange. Hawa mahasla, hawa mamamboga, hawa watu, hawa makanga, hawa wabodaboda, yule wabeba, tutapanga safari hii na tutaunda serikali. Serikali imetangaza kuwepo kwa zoezi la pili la kusajili Wakenya katika mfumo wa huduma namba, Wakenya ambao hakupata nafasi katika zoezi la kwanza. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Jeff Khaemba. Haya basi, tuangazie usemi wa viongozi kina mama kutoka Mandera. Na kundi la wanawake kutoka jamii ya Waitan, kaunti ya Mandera, wamewapa msomo viongozi waliomo mamlakani kwa kufeli kazini. Wanawake hao wamesema wataungana na wananchi kuwanyima kura katika uchaguzi mkuu ujao baada ya kuzembea kazini. Kunradhi, wakihutubia wanahabari hii leo baada ya kuchagua msemaji wao atakayewasilisha matakwa yao ya maendeleo kwa serikali,
wamedai kutengwa na viongozi wao kwa muda, huku wakiweka mikakati ya kutosha kuwabandua uongozini kwenye uchaguzi mkuu ujao. Mama, hatutaki wakati tunasema tunataka kwenda kwa rais, tunapitia mzee, tunapitia kabila, tunaambiwa tafuteni governor, tunaambiwa tafuteni senator. Tunataka rais atukubali vile tulimpigia kura. Ndio tunaweza kumuona kwa hiyo ofisi kila mara wakati tunataka kumuona rais wetu. Na let's help the wamama and to prosper, so that if you want us to prosper. Fute amani kwa njia yote, kwa jirani yetu, kwa eni yote. Na sisi pia kina mama tunataka tunasupport serikali yetu na wazee wetu na kina ugaz na mheshimiwa yote, tunafanya kazi pamoja. Pia kina mama tunataka tushirikiane, kina mama wale iko na shida, wale iko watoto yake baba yao wamekufa, na wale yatima, ndio tushirikiane pamoja ili tutufute serikali yetu kwa njia yote, ili tupatane msaidizi ya aina yote. Kwa sababu mambo ya kura sisi ndio tuko nguvu. Pia tunafanya kazi pamoja, na sisi tunaomba rais yetu please tunaomba wacha asikie, please aone watu wetu kina mama, please aone, ndio tuone watu wetu ya shida, kina mama ya shida. Ndio tunaweza ona wasichana wengi amesoma daraja fulani na hakuna mtu anaandika kazi. Haya basi, nao wenyeji wa wadi ya Kobujoi, eneo bunge la Aldai, kaunti ya Nandi, wameanzisha mpango wa kuwasaidia kina mama wajane wanaopitia mateso na kushindwa kujimudu kimaisha baada ya visa hivyo kuongezeka eneo hilo. Masaibu wanayopitia wajane ni mengi, na wengi wa wajane hupata makovu ya kudumu maishani. Beatrice Chepkorir ni mjane na mama wa watoto watatu ambaye aliathirika baada ya ugomvi wa nyumbani uliopelekea upofu wake. Naye baba watoto alikuja, tukafurugana. Akanigongelea hapa hivi. Naye hapo ikafura na macho ikaanza kulia. Nikaandikiwa barua nipeleke Eldoret scan. Na hizo mabarua nikakuja, yule mtu akaificha baba watoto. Katika picha hii, Beatrice anaonekana mwenye mawazo chungu nzima, huku akitathmini kilichomfika hadi kupoteza uwezo wa kuona. Beatrice anaelezea ugomvi wa nyumbani ndio uliomtia kovu hili la kudumu. Nika scan wakapata shida ikiwa kwa kichwa. Fupa ilipasuka, alafu manyama zikapandana. Maishani mwangu nina shida mingi. Nilikuwa nikitarajiwa nikae tu kama wenzangu. Baba yangu alikataa, akasema tutaongea kinyumbani, naye mzee akuchukuliwa hatua. Nyumba hii ya Beatrice haiwezi kustahimili mvua kutokana na mabati yaliyochakaa. Jambo hili liliwagusa majirani ambao pia ni wasamaria wema, na wamejaribu kustiri maisha ya Beatrice angalau apate makazi bora. Mom is a sick person. We have come to visit him, her, and we realized after identifying this mom that she is living in a house which is not in good condition. So we have just decided to uplift her into a better house. Hata hivyo, wamewaomba wahisani wengine kujitokeza na kuwasaidia kumpa Beatrice cha kutia kinywani. Everybody who has a disability within our ward, and also those who need financial assistance in school, and also the elderly, and also those ladies and men whom are not in good financially, so that we can see what we can do if they have children, those who are supposed to be taken to school. Kwa Beatrice, huenda haya yakawa maisha ambayo itambidi kuishi nayo iwapo msamaria mwema mwingine atojitokeza. Mimi Lubembe, Mwanga wa Ebru, Nairobi. Haya basi, shukran sana Winnie Lubembe kwa taarifa hiyo ambayo inaonyesha madhira kina mama wajane wanayopitia maishani. Na kijana mmoja amefariki kutokana na majeraha aliyoyapata baada ya kushambuliwa na fisi, huku dadake mdogo akisalia kupokea matibabu katika hospitali ya rufaa eneo la Suguta, Mamar, kaunti ya Samburu.
Fisi huyo hatimaye aliuawa na umati wa watu. Marehemu alikuwa pamoja na dada yake mdogo akilisha mifugo wao kama ilivyokuwa desturi ya watoto eneo la Samburu waliposhambuliwa na fisi aliyowang'ata mikono na miguu. Ni moja kati ya mashambulizi mengi ya wanyamapori ambao wakazi wa eneo la Samburu wamekuwa wakishuhudia kila uchao, wengi wakiishia kupoteza maisha yao. 2 children, while they are looking after their father's goat, they were attacked by a hyena, and the 2 of them suffered injuries. Members of the public responded to the distress call of the children while they tried to rescue the children. Also, the hyena turned against them, and 2 of the adults also sustained injuries. At long last, the hyena was cornered and killed by the members of the public. Police responded immediately to the scene. The 4 injured people were taken to Samburu County Referral Hospital. Wito umetolewa kwa serikali ya kitaifa kupitia huduma za wanyamapori kupata suluhu za kulinda wakazi pamoja na mali zao dhidi ya uharibifu wa wanyama hao. Unfortunately, one of the child, while undergoing treatment, succumbed to the injuries. The 2 of them were treated and discharged, while one is still admitted at the hospital. Wakazi hao pia wameiomba serikali kushughulikia upesi fidia ya majeruhi kwa walioathirika. Haya basi, tuangazie kilimo ambapo wakulima wa majani chai eneo la Gatanga, kaunti ya Murang'a, wameingilia uzalishaji wa avocado kama njia ya kuimarisha maisha yao ya kila siku. Wakulima hao wamejisajili katika shirika jipya, lengo kuu likiwa ni kuboresha bei ya avocado pamoja na kushiriki katika kilimo biashara. Shirika lisilo la kiserikali limewasaidia wakulima wa avocado kujisajilisha na shirika lao, jambo litakalowasaidia wao kuungana na mashirika mengine ya avocado na kuwa na muungano mmoja kaunti ya Murang'a. Mwanzilishi wa kikundi hicho ambaye pia ni mkurugenzi Anthony Kimani amesema kuwa alisaidia wakulima kujiunga na ukulima wa avocado baada ya kutambua uzalishaji wa majani chai haukuwa na bei ya kuridhisha, hivyo basi wakulima kuishi katika maisha ya uchochole. We were talking to our farmers on ways on how they can improve on production of avocados and how they can do value additions and how in future they can think of expanding whatever they are producing here into huge tons and eventually how they can get a factory of their own, in order that they will no longer be selling as individuals, but they can even get together and produce processed products. They can no longer afford to be selling raw materials. Mwenyekiti wa shirika hilo John Mwanga amesema muungano huo una wanachama zaidi ya 700 na lengo ni kuwa na nguvu na kupata mapato bora. The cooperative has a membership of over 700 members, which its aim is to help farmers to sell, to unite farmers to have more bargaining power. Because it is seasonal, we can plant even more types of fruit. Tunafuraha sana kwa sababu sasa tutakuwa tunapata pesa kwa sababu tutakuwa tunauza tukiwa wengi, na hii avocado zetu zitanunuliwa na tutakuwa na komadi. Mwanzilishi wa shirika hilo amesema biashara ya kilimo ndiyo njia pekee ya kuyapa mkono wa buriani maisha ya uchochole, na anawasihi vijana waliokosa kazi kujiunga na kilimo. Haya basi, natumai wapenzi wa soka na wapenzi wa vikapu mmeridhika na taarifa hizo ambazo ziliandaliwa naye mwanahabari wetu wa spoti Davis Mberia. Kufikia hapo sina la ziada, ila nikupe shukrani zangu za dhati kwa kujiunga nami. Uwepo wako kwa siku zote tunauenzi. Jina langu ni Kaindo Stefano. Aliyekupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara si mwingine ni Bint Joyce Wairimu. Na usisahau kwa siku zote, tenda wema, nenda zako. Kwa heri, tukutane siku ya Jumatatu ikiwa ni hapo kesho.